ஓகே. வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கான்செப்ட். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, டிஎன்இபி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் 2015 கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின். இதில் இருக்கக்கூடிய சிவில் பார்ட் போர்ஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சால்வ் பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. த மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆஃப் எ குட் குவாலிட்டி பிரிக் எர்த் இஸ். ஒரு பிரிக்குடைய ஒரு பிரிக் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்ன? மெக்னீசியா, லைம், சிலிக்கா, அலுமினா. ஓகே. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அலுமினா 20 to 30%, சிலிக்கா 50 to 60%, lime 4 to 5%, oxides of iron is 5 to 6%, magnesia is 1%. ஸோ எப்படி இருக்குது? இதில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் எதுப்பா? சிலிக்கா. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து சிலிக்கா. ஸோ மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆஃப் எ குட் குவாலிட்டி பிரிக் இஸ் சிலிக்கா. ஸோ இதில் இருக்கிற அதிகமாக இருக்கக்கூடியது சிலிக்கா. ஸோ சிலிக்கா இஸ் த ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Plaster of Paris is obtained by calcining. Okay, is bauxite, gypsum, concre, and limestone. So plaster of Paris is obtained by calcinizing. Explanation. Plaster of Paris is made by heating the mineral gypsum. When gypsum is heated to about 150 degrees Celsius, it loses water and produces the powder that is plaster of Paris. ஓகே. ஜிப்சம் வந்து நீங்கள் 150 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அது ஜிப்சத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்லாம் வந்து போய் ஒரு பவுடர் ஃபார்ம் கொடுக்குது. அந்த பவுடர் ஃபார்ம் பேர் தான் வந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜிப்சம். ஆன்சர் என்னப்பா? ஜிப்சம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் எனி டைப் ஆஃப் ஃபைபர் டு பிளெயின் காங்கிரீட். ஒரு பிளெயின் காங்கிரீட்டை கூட வந்து நீங்கள் ஃபைபர் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்க்ரீஸ் ஒர்க்கபிலிட்டி, reduces workability, does not have any effect, reduces weight. இது கிடையாது. increases workability கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெடியூசஸ் தி ஒர்க்கபிலிட்டி. ஃபைபர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுவும் கிடையாது. அடிஷன் ஆஃப் ஃபைபர் in plain concrete, additional fiber in plain concrete increases
durability and increased durability, comma, increases tension stress, tensile stress, but reduces the workability, but reduces the workability. Okay, so அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா yes. So next question, a cantilever beam of span 6 meter loaded with an UDL of 2 kilonewton per meter up to 2 meter from the fixed end, the deflection of the free end is. So deflection of the free end என்னன்னு கேட்குறாங்க. So solution, a cantilever beam or 6 meter span is loaded with a UDL of 2 kilonewton per meter up to 2 meter from fixed end. So this is a fixed end up to 2 meter from fixed end. Okay, so this is 2 kilonewton per meter up to 2 meter from fixed end. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்தீங்க 2 meter from fixed end. Find out the deflection at free end. Free end deflection என்னன்னு கேட்குறாங்க. Okay, total span is 6 meter. Total span is 6 meter. A cantilever beam of span 6 meter is loaded with an UDL of 2 kilonewton meter, 2 kilonewton per meter up to 2 meter from the fixed end. Okay, the deflection at the free end. So இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டயக்ராம் போட்டுப்போம். டிஃப்ளெக்டர் ஷேப், இது யூடிஎல்னா இது ஒரு லோட் இருக்கு, அதாவது இது ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் இன்டைரக்டா இது ஒரு மூமெண்ட் இருக்கு. அப்போ என்னன்னா இது இப்படியே டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிரும், இது ஸ்ட்ரைட்டாக போகும், டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா மூமெண்ட் கிடையாது, இங்கே மூமெண்ட் இல்லை. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போகும், டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பாயிண்ட் சின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஃப்ரீ எண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆட்டு ஃப்ரீ எண்டு கேட்குறாங்க. ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் டு ஃப்ரீ எண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, இது டிஃப்ளெக்ஷன் ஆட்டு பி, இது டிஃப்ளெக்ஷன் ஆட்டு பி, இது ரெண்டு இது வேறு. அப்புறம் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது. இது வந்து டீட்டா பி, இது 4 மீட்டர், இது 2 மீட்டர், ஏன்னா டோட்டல் 6 மீட்டர், 4 into 2, ஸோ 4 into டீட்டா பி. ஸோ டோட்டல் டிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் டிஃப்ளெக்ஷன் ஒய்பி ப்ளஸ் 4 theta b which is equal to yc. புரியுதாப்பா? ஸோ yb plus 4 theta b is equal to yc. ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர். ஓகே, இப்போ yb என்னென்ன கண்டுபிடிப்போம். yb என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்முலா இப்போ பாருங்க, கேண்டிலிவர் பீம் சப்ஜெக்ட் டு யூடிஎல் ஆக்டிங் த்ரூ அவுட் தி ஸ்பேன்னா இந்த பாயிண்டில் உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் என்னென்னா, இந்த ஃப்ரீ என்ற டிஃப்ளெக்ஷன் என்னென்னா WL/4 divided by 8A. அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே இதுவரை என்ன இருக்குது, உங்களுக்கு யூடிஎல் இருக்குது இங்கே இருந்து. அப்போ இந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன் என்னவா இருக்கும், WL/4. இங்கே எல்லுக்கு பதில் என்ன போட்டுக்கலாம், 2/4, W into 2/4 divided by 8EI is equal to, what is a W? W is equal to 2 into 2/4 divided by 8 into EI. So which is equal to 2/3. இது ஒரு 2/3, அது ஒரு 2/3. கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 4/EA. இது YB. அதே போல் டீட்டா பி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாயிண்டில் ஸ்லோப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு WL³ divided by 6EA. ஸோ WL³ divided by 6EI.
ஸோ இங்க டபிள்யூன்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா 2 இன்டு 2 கியூப் டிவைடட் பை 6 இன்டு ஏ. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 8 divided by 3 ஏ theta b. theta b முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம் yb. yc is equal to yb plus 4 into theta b. yb என்னப்பா yb பார்த்தீங்கன்னா 4 divided by 8 plus 4 into 8 divided by 3 ஏ. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம். 3a வெளியே எடுத்தோம்னா 3a காமனாக எடுத்தோம்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 plus 32. 32, right? So 32, 44. 44 divided by EA. So answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா 44 divided by EA. Forty-four divided by EA. I think option the mistake பண்ணாமா W into 2 power 4 divided by 8 EA 2 power 4 2 cube 8 so 4 divided by EA. Theta B W L cube divided by 3 EA W into 2 cube divided by 6 EA. So அப்போ இது 8 16 2 கொடுத்தோன்னா 8 divided by 3 8 divided by 3A 4 into theta B 4 into theta B 44. I think in the option வந்து 44 ஆயிருக்கலாம். Okay, maybe a mistake. I think no mistake. Okay. Deflection at the free end. W into 2 power 4 divided by 8A, that is a deflection under the load. Okay. 2 into 2 power 4 divided by 8 into EA. So the simplify பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா 4 divided by EA. Theta B is equal to WL cube 2 into 2 cube divided by 6EA. So 8 16 okay 2 கொடுத்தோன்னா என்ன ஆயிரும் 8 divided by 3 okay divided by 3A. Then YB plus 4 into theta B 8 divided by 3EA. So EA காமனாக எடுத்துக்கலாம் 3EA. okay இது 3. So 44 right? 44 divided by 3A இது வந்து 12 ஆயிரும். So 44 divided by 3A கொடுத்தீங்கன்னா 8. ஆப்ஷன் எதுவுமே சூட் ஆகலை. So deflection at the free end is actually this is the procedure and this is your answer. UDL of 2 kilonewton per running meter up to 2 meter from the fixed end. 2 meter up to 2 meter. ஸோ அப்போ இது ரெண்டு இது ஒரு 2 மீட்டர் 2 மீட்டர் யூடிஎன் ஓகே கரெக்டாக தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஆன்சர் வந்து 44 divided by 3A. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ஆன்சர். But options are not there. Okay, this is the correct procedure. Okay, so answer for this question y at C is equal to 44 divided by 3A. But here no options are correct. Okay, as per that we have done. Okay, so நம்ம பண்ணது படி இதான் ப்ரொசீஜர். இது கரெக்ட் தான், பட் நம்மளுக்கு என்ன வரலன்னு ஆன்சர் வரல. ஸோ ஓகே ஃபைன். ஸோ இதான் ப்ரொசீஜர். மேபி there may be a mistake in the options. Okay, but this is the procedure that we have to do. Okay, ஆனால் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் 3 கொடுத்தோன்னா 1
பேலன்ஸ் 14 4 வரும். தட்ஸ் ஓகே, அதுவும் கிடையாது. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப், இங்க பாருங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இதான் ஆன்சர். ஓகே, பட் இங்க ஆப்ஷன் கொடுக்கல. மேபி தேர் வாஸ் a mistake in the question. Okay, next one. For a simply supported beam of span L loaded with a uniformly distributed load of W per running meter, the maximum slope is. So simply supported beam கொடுத்திருக்காங்க. Simply supported beam explanation. A simply supported beam of span L meter, simply supported beam of span L meter, loaded with a uniformly distributed load of W kilonewton per running meter. The maximum slope is. ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இதுக்கு பெண்டிமெண்ட் டயக்ராம் வரைச்சிக்கோங்க. சரியா? மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னது? W L ஸ்கொயர் டிவைட் பை 8. இதில் இந்த பெண்டிமெண்ட் டயக்ராம்னா ஹாஃப் ஏரியா எடுத்துக்கோங்க. ஹாஃப் ஏரியாவுக்கு வந்து ஏரியா கண்டுபிடிங்க. ஹாஃப் போர்ஷனுக்கு ஏரியா. ஏரியா ஆஃப் ஹாஃப் பெண்டிமெண்ட் டயக்ராம் which is equal to 2/3. இந்த பாரபோலிக் செக்மெண்டோட ஏரியா 2/3 ஆஃப் B வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது L by 2. ஹெச்ன்னு சொல்லக்கூடிய WL ஸ்கொயர் பை 8. L by 2 into WL ஸ்கொயர் டிவைட் பை 8. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 2 கேன்சல் பண்ணிடலாம். 24 W L cube divided by 24. ஸோ டீட்டா வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல டீட்டா என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ இது டீட்டா ஏ, இந்த பாயிண்ட் ஏ, இந்த பாயிண்ட் பி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா பி. ஸோ டீட்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி. ஏன்னு சொல்லக்கூடிய என்னன்னா W L cube divided by 24 ஏ. ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா WL cube divided by 24. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இங்கே மைனஸ் பற்றி நீங்கள் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். மைனஸ் என்ன சொல்றதுன்னா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் இந்த ஸ்லோப் வந்து கிளாக் வைஸாக தான் இருக்கும். இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால இதை மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மைனஸ் பற்றி நீங்கள் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். அது சைன் கன்வென்ஷன் இங்கே ரொம்ப படிக்கணும். அது படித்தா தான் இதெல்லாம் புரிய வரும். பட் இங்கே எல்லாமே மைனஸ் கொடுத்துருக்கு. நியூமரல் வேல்யூ வேணும். மாடலிஸ் வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா அது போட்டால் போதும். சரியா? The carrier factor in a prismatic member with a fixed for n days. அதாவது இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னா, இது ஒரு ரோலர் சப்போர்ட் வச்சுப்போம். இது பி, இது வந்து ஃபார் எண்ட். பி உடைய ஃபார் எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ, இது பி பாயிண்ட், இது ஃபார் எண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மூமெண்ட் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எம் கிளாக் வைஸில். இந்த ஃபார் எண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா இதே சேம் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் நம்முடைய ஃபார் எண்டில் இதில் பாதி மூமெண்ட் வந்து கேரி ஓவர் ஆகும். இது எம்னா இதில் பாதி மூமெண்ட் வந்து இங்கே கேரி ஓவர் ஆகும். சரியா? அப்போ பாதினா என்னது? 1/2. ஆப்ஷன் வந்து 1/2. கவனிங்க, இங்கே கிளாக் வைஸ்னா இதுவும் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இங்கே ஒரு மூமெண்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எம். இந்த ஃபார் எண்டு ஹிஞ்ச்டாவோ ரோலராவோ இருந்துச்சுன்னா இங்கே எந்த மூமெண்ட்டும் கேரி ஓவர் ஆகாது. கேரி ஓவர் மூமெண்ட்ங்கிறது 0. இங்கே கேரி ஓவர் மூமெண்ட் என்னன்னா மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Higher modulus ratio shows. Higher modular ratio எதை சொல்லுது, எதை காமிக்குது அப்படின்னு சொன்னா, what is a modular ratio? M is equal to explanation. Modular ratio M is equal to
யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் டிவைட் பை யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் கான்கிரீட். மாடுலர் ரேஷியோ அதிகமாகுது அப்படின்னு சொன்னா, டினாமினேட்டர்ல எப்போதுமே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கம்மியாகணும். அப்படின்னா, ஹையர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா, கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஈசிய நம்ம எப்படி எழுதுவோம் தெரியுமா? ஈசி இஸ் ஈக்குவல் டூ யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் 5000 ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகே. அதாவது 25. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஃப்சிகே வந்து கூட கூட உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னா, ஈசி கூடும். ஈசி கூட கூட மாடுலர் ரேஷியோ குறையும். கரெக்ட்டா? லோவர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் கரெக்ட். ஹையர் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டிப்பா கிடையாது. லோவர் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகே, சாரி. ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லோவர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட். ஏன்னா, யங்ஸ் மாடுலஸ் வந்து எத பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுடைய யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் கான்கிரீட்ட பொறுத்து இருக்கு. இது குறைய குறைய நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னா, மாடுலர் ரேஷியோ கூடும். ஓகே. அப்போ கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் குறையும்போது நம்மளுக்கு ஈசி குறையும். ஈசி குறையும்போது மாடுலர் ரேஷியோ கூடிரும். ஓகே அப்ப? நெக்ஸ்ட் ஒன். If the number of unknown displacement component is greater than number of compatibility equation, then the structure is called kinematically indeterminate. ஸோ இப்போ பாருங்க, difference between statically determinate. Statically determinate என்னன்னா, number of static unknowns, number of static unknowns which is equal to, அதாவது இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிக் அன்னோன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் equilibrium equations இந்த ரெண்டும் சேமா இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மினேட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கைனமேட்டிக்கலி டிட்டர்மினேட்னா நம்பர் ஆஃப் unknown displacements, number of unknown displacement, that is theta comma y, slope and deflection, which is equal to number of number of compatibility conditions, number of compatibility equations. Okay, then பார்த்தீங்கன்னா statically indeterminate. Statically indeterminate na number of unknowns, number of static unknowns, static na reactions, forces. Okay, static unknowns greater than number of equilibrium equations. Number of static unknowns na இந்த reactions, forces இதெல்லாம் சொல்லுவோம். Okay, number of static unknowns is greater than number of equilibrium equations. Next பார்த்தீங்கன்னா kinematically indeterminate, kinematically indeterminate, that is number of unknown, number of unknown displacements, that is theta comma y, which is greater than number of compatibility equations. Okay, so statically determinate, kinematically determinate, statically indeterminate, kinematically indeterminate. புரியுதாப்பா?
நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, இன் a pre-stressed dash stress block is recommended for appropriate safety factors. ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, triangular stress block. ஓகே. ஸோ triangular stress. ஓகே. Not a triangular, parabolic. So parabolic stress block. In a pre-stress concrete, parabolic stress block is recommended with the appropriate safety factors. Okay. Next one. The safe factor for a wide flanged eye section is. The safety factor for a wide flanged eye section is. So பொதுவா வந்து explanation for wide flanged eye section or wide flanged eye section, the shape factor varies. The shape factor varies from 1.09 to 1.18. 1.09 to 1.18. So answer for this question therefore 1.15 average. Okay, so that is lies in between these two is this one. Okay, and average is equal to 1.14. Average is equal to 1.14. Okay.